Sabes he vivido casi un siglo completo. Ydt discerte. Algo que he aprendido observando. A miles de personas intenter construir riqueza. La mer de ellas comete los mismos. Errors una y otra vez. Y cuando ligan a los 50 años de repente, se despiertan en pinico. Dindos cuenta de que el tiempo se les ha escapado de las manos. Como arena, entre los dedos. Me permites contar una historia. Recuerdo cuando tenía 30 y tantos años, all por la década de 1950. Yo era abogado en California. Y ganaba bien, pero no era rico. Via hombres mayores que yo, hombres de 50, 60 años, que vive en con miedo constante porque no habían construido nada sólido. Trabajaban como esclavos hasta el final de sus días, sin libertad, sin opciones, sin paz mental hizo mi aterrorizarse lo suficiente como para cambiar mi enfo completamente. Ahora bien te preguntas por qué hablo específicamente de los 50 años y de medio mil indi dólares, no es un mero empurgico, sabes. Pro matemáticane, si alegas, a los 50 con manos, de esa cantidad, las probabilidades de tener una jubilación decente sin depender de nadie, se vuelven muy delgadas, muy delgadas. Y de James discerte porque esto debería quitarte el suelo agente, no entiende el poder. Del interés compuesto por require paciencia. Y la paciencia es contraria a la naturaleza humana. Yo tufcito porque tengo un lapso de atencia, en muy largo. La mayoría de las personas simplemente no pueden cuidarse, quietadas esperando. Imaginate sentar durante 5 años sin hacer nada simplemente esperando. No te sientes activo. No te sientes setil, as seti que haces algo estúpido. Sabes si tiempo tiene el dinero para trabajar cuando tienes 20 años versus cuando tienes 50. Si comienzas a los 20 con disciplina constante, tienes currente aos para que el interés compuesto haga su magia. Pero si alegas a los 50 con casi nada, solo te quedan 20 años. Antes de necesitar vivir de ese dinero, la diferencia es abismal. Es como comparar un fuer bol de 40 años con uno de 20. No es el doble de grande, es exponencialmente grande. De James Contart, lo que se durante la Gran Depresión porque Crecky en Omaha, Nebraska, en los años 30. Mi abuelo era un juez federal, y yo veía de hombres adultos, hombres respetables que habían sido exitosos. Literalmente llorando en los calls porque lo habían perdido. Y sabes chul era la tragedia más grande. No era solo que habían perdido dinero. Sino que nunca habían entendido cómo funciona realmente el dinero. Habían trabajado duro toda su vida, pero nunca habían dejado que su dinero trabajara para ellos. Mira, cuando tenía 29 se de que a ser rico, no por el dinero en sí mismo sino por la libertad. Porque observa que las personas sin recursos económicos suficientes no tienen libertad de elección, eran esclavos de sus circunstancias, de sus empleadores, de sus dudas. Y yo no quiere eso para ni para mi familia. Entonces empecé una sociedad de inversión 1962, con apenas unos miles de dólares. Durante los primeros años, el crecimiento fue modesto,
pero constant luego, entre 1968 y 1972. Tuvimos rendimientos extraordinarios, pero equivalente particula gente, nunca quiere escuchar. In 1973 y 1974, el mercado colapsó y perdimos del 40% del valor. La gente entraba en pánico, querían salirse, pensaban que era el fin del mundo, y sabes cuantísimos, Warren Buffett y yo, compramos memes. Porque entendemos algo fundamental si no estás dispuesto a reaccionar con ecuanimidad ante caída del 50% en el precio del mercado, 2 o 3 veces por siglo. No estás hecho para ser accionista común y corriente, y mereces los resultados mediocres que vas a obtener comparado con las personas que tienen ese temperamento. Que pueden ser más filosóficas sobre estas fluctuaciones del mercado. Recuerdo una vez vino a verme un tipo que había estado siguiendo todos consejos calientes, comprando acciones por even, a subir, vendiendo por pifanico, cuando bajaban. Tena 50 y 2 aos y básicamente. No tena nada horado. Me pregunto de hacer. Le dije amigo. Tu problema. No es que no sepas qué comprar. Tu problema es que has estado jugando cuando deberías haber estado invirtiendo. Verás la diferencia entre jugar y invertir es cuando inviertes. Compras una participación en un negocio, excelente y te sientes sober, tu trasero, durante décadas. Cuando juegas, estás constantemente comprando y vendiendo, pagando comisiones, acordadores, escuchando tanto, as y sin suerte. El sistema tributario te diano 2 o 3 puntos porcentuales extra por año, pero la mayor de las veces simplemente pierdes. DT James hablart sober, si es candies. In 1972, Warren y yo compramos esta cantidad de dulces por 25 melones de decirles la gente, pensa tú que estábamos locos pagando, pero nosotros vimos algo que otros no vieron. Vimos un negocio que podía subir sus precios un 10%, que da io, y nadi, li importor, a por la marca tentina poder, e prender eso cambi, a Berkshire Hathaway para siempre, para 2007, ese negocio generaba 82 millones de dólares, dólares alio en beneficios, y todavía no hemos terminado con seno. Entiendes lo que estoy diciendo. No necesitas ser brillante. Necesitas ser paciente. Why no ser idiota? Y es notable que te ventaja a largo plazo personas como nosotros. Hemos obtenido simplemente tratando de ser consistentemente. No estúpidos. En lugar de tratar de ser muy inteligentes. De behavior algo de sabedura. En el dico popular son, los nadadores futes, los que se ahogan. Ahora 750, AOSY no has acumulado al menos medio mil de dólares de James Deserte lo que probablemente has estado haciendo mal. Primero, probablemente has estado diversificando demasiado. Esta adoración el altar de la diversificación. Creo que es realmente una locura. Si tienes 50 acciones diferentes, si diablos, vas a poder seguirlas todas. Vas a tener 10 o 20 buenas ideas como muchísimo en toda tu vida de inversión cuando encuentras una de esas ideas donde las probabilidades
ditis in intermente, a tu favor, a puesta fuerte. Segundo, probablemente has estado intentando hacerte rico rápido. El deseo de enriquecer rápido es bastante peligroso. He visto a tantas personas destruir financieramente porque no podían esperar, porque ir su dinero on lugar, de dejarlo crecer, constante y paciente durante décadas. Es como plantar un rival y luego excavarlo cada semana para ver si se van las raíces. Tercero y esto es importante. Probablemente has estado tomando consejo de las personas equivocadas. En todas partes, donde hay una comisión grande, hay una alta probabilidad de que te estafen. Los corredores, los vendedores de seguros, los gestores de fondos activos, todos quieren tu dinero. Y la mer, adelos no saben mitzis que tu sober, inversi en real, recuerdas lo que digi sober, Ben Graham tenía. Mucho que aprender como inverser. Sus ideas sober, CCM valorar impresas, estaban todas, moldadas por CCM, la gran chai de y la, depresión que si lo destruirán. Lo dejan una secuela de miedo por el resto de su vida, y todos, sus todos, estaban decididos para mantener ese miedo, a raya, function tu para un situ poca. Pero el mundo cambia. Warren y yo aprendemos a irms al diagram. Reconocemos que un gran, empresa a un precio justo, es superior a un empresa justa, a un gran precio. Déjame explicar esto con un ejemplo concreto, porque es crucial que lo entiendas. Imagina dos empresas. La empresa A es mediocre. Gana un rendimiento del 10% sobre su capital y puedes comprarla muy barata, digamos $5,000. La empresa B es excelente. Gana un rendimiento del 25% sobre su capital, pero cuesta impides, digamos $10,000. La mayoría de la gente, siguiendo a gram tradicional, comprar la empresa a porque es barata, pero de tuya mostrarte lo que sucede en 20 años. La empresa, acreciendo al 10%, multiplica tu inversión aproximadamente 6 veces Tuesday inversión de 5,000 se convierte a unos 30,000. No esté mal. Verdad. Pero la empresa B creciendo al 25% multiplica tu inversión en más de 80 veces. Tuesday inversión de 10,000 se convierte en más de 800,000 dólares. ¿Ves la diferencia? No es pequeña, es astronómica, pero equi el problema. Necesitas tiempo para que esto funcione. Ese tienes 20 US tiempo del mundo. Si tienes 50 y acabas de empezar, el tiempo se ha convertido en tu enemigo, menos grande. Por eso digo que es te 50 con menos, de medio mil deber es estar aterrorizado, porque las matemáticas ya no estén de tu lado, de la misma manera. Ahora bien, no todo está perdido, si está de esta situación, pero necesitas cambiar radicalmente tu enfoque. Necesitas dejar de hacer las cosas estúpidas que te meten en este lío. Permíteme ser brutalmente honesto contigo sobre lo que esto significa. Primero, necesitas aumentar drásticamente
tu tasa de ahorro. Si has estado ahorrando el 5 o 10% de tus ingresos. Eso no va a ser suficiente. Necesitas llegar al 30, 40, incluso 50%, si es posible. Si suena impossible, pero DTJ decirte algo cuando yo era joven y pobre, contra sillos qui mantener, después de mi divorcio, yo ahorraba. No era fácil pero lo hice porque sabía que era la única manera de comprar mi libertad. Segundo, necesitas dejar de intentar ganarlo mercado con operaciones inteligentes. La manera de enriquecer es mantener 10 millones de debtors en tu cuenta corriente por si aparece una buena oportunidad. Ahora bien, probablemente no tienes 10 millones pero el principio es el mismo, montan efectivo, disponible para cuando aparezcan oportunidades reales. No especules constantemente. Tercero, necesitas invertir en negocios que realmente entiendes. No compres cosas porque estén de moda o porque alguien, analista de televisión, dijo que son buenas. Warren y yo nunca compramos IBM en su apogeo porque no lo entendíamos bien. Nos perdemos algunas ganancias, pero también nos salvamos de muchas pérdidas. Sabes lo que es realmente interesante. La gente siempre ni pregunta Charlie si simo elegis a las inversiones correctas. Y mi respuesta siempre los decepciona porque es muy simple. No se trata de elegir las correctas. Se trata de evitar las incorrectas. Saber lo que no sabes es mine. Si por lo que no sabes, til que ser brillante. Recuerdo que en los años 90, durante el auge de las .com, todo el mundo se estaba haciendo rico en papel con empresas de Internet, que no tenían ganancias, no tenían modo de negocio sostenible, no tienen nada excepto una historia bonita y mucha publicidad. La gente me preguntaba por qué no estábamos invirtiendo en esas maravillas tecnológicas. Les dije porque no entiendo si van a ganar de manera sostenible. Mi lama bon viejo, antiquado, mi dije en que no entendía la nueva economía. Y luego, en 2000 y 2001, esas empresas colapsaron. La gente perdió fortunas, y sabes que nosotros estábamos bien porque no habíamos hecho nada. Este es la lección en mons, importante cuido, darte en a la inversión, como en la vida. Tus grandes desastres vienen de hacer cosas estúpidas, no de perder buenas oportunidades. Perderse alguna oportunidad nunca nos molesta. Cuatin de malo que alguien se vuelva, un poco más rico que es. Una locura. Preocuparse por esto. Ahora, hablamos de algo que realmente debería asustarte 50 aos con poco ahorrado la inflación. Recuerdo la hamburguesa de 5 centavos. Y el salario mínimo de 40 centavos. Por hora, azeniku he visto una tremenda cantidad de inflación en mi vida. En 1965 podías comprar cosas por 50 dólares que hoy cuestan 10 veces eso el clima de inversión creo que no pero solo si invertiste. Sabiamente, si tu dinero estaba escondido debajo del colchón, o en una cuenta de ahorros, ganando un 2%, la inflación te destruye. Pero si tu dinero estaba
invertido en negocios excelentes, no solo sobrevivist, a la inflación, prosperest, a pesar de ella. Porque los buenos negocios pueden subir sus precios con la inflaciones ganancias, crecen ante términos reales. DT James darte un ejemplo concreto de lo que estoy hablando. Coca-Cola, durante muchas décadas, fue un producto bipuzicolino de azúcar y crece cada año. Incluso cuando el Coca-Cola con azúcar completa comienza a declinar a la compañía tiene una infraestructura tan vasta que el resto de sus negocios estaban creciendo. Es una empresa fuerte, y le y muy bien. Todavía es como disparar. Pieces en un barrel, pero equitui, hostiti la cosa para beneficiarte, de empresas como Coca-Cola necesitas tiempo, necesitas comprarlas, y mantenerlas durante décadas. Si compras y vendes constantemente, pierdes todo el beneficio del crecimiento, compuesto a largo plazo, además de que pagas impuestos innecesarios y comisiones. Esto es lo que la gente que lega a las 50 sin dinero, no entiende, no hay atajos, no hay fórmulas mágicas, no hay sistemas secretos. Hay solo principios simples ejecutados disciplinadamente durante mucho tiempo. Y si has desperdiciado 30 años, recuperar ese tiempo perdido es extremadamente difícil, aunque no imposible. Permíteme contar sobre algo que dices de la crisis financiera de 2008 to 2009. Conoce un hombre, tiene unos 55 años, aborrecido casi todo en el colapso porque estaba altamente apalancado en bienes raíces. Vino a modi buscando consejo, le dije algo que probablemente no quiera escuchar na. Naturaleza de los mercados de valores, que bajan así que la gente sufre entonces. La inversión conservadora y el ahorro constante sin esperar milagros es el camino a seguir. No le guste mi respuesta. Quiere una solución rápida, una manera de recuperar lo que había perdido rápidamente. Pero eso no existe. Al menos, no de manera confiable. Las únicas personas que se enriquecen, repito de manera consistentes son los estafadores y los criminales, y eventually ellos también caen de. Ahora bien, si me estés escuchando y tienes 30, a 40 dice a James de algo todo fe, a tien tiempo, tienes la oportunidad de hacer las cosas correctamente. Pero necesitas empezar ahora, no lao que viene, no después de comprar ese auto nuevo, o esas vacaciones lujosas, sino ahora quieres saber cuál es el secreto. Real, no es un secreto en absoluto vive por debajo de tus medios. Ahora la diferencia grandemente, invierte ese dinero en negocios excelentes que entiendas. Y luego, siéntate sobre tu trasero y no hagas nada durante décadas. Eso es todo, suena aburrido, verdad pero funciona. La gente busca emoción en la inversión. Quieren la emoción de comprar y vender, de ganar el mercado, de centros inteligentes. Pero te diré algo, la inversión exitosa es aburrida, es como ver crecer la pintura. No es emocionante, pero funciona. Recuerdo cuando estábamos construyendo Berkshire Hathaway con Warren. Pasamos ellos sin hacer nada, solo esperando las oportunidades correctas. La gente pensaba que fuéramos
Perezoso so que haba, hemos perdido nuestro toque. Pero estid vamos siendo pacientes. Porque la paciencia te ayuda como inversor. Why muchas personas simplemente no pueden soportar esperar. Ahora, mirando hacia adelante, si estuviéramos en una situación similar a lo que podrá venir en 2025 o 2026 con mercados sobrevaluados, con exceso de especulación. Que hartia yo, exactamente lo mismo que hijeco siempre ser paciente, mantener efectivo disponible para oportunidades, no participar en la locura especulativa, y esperar momento. Porque esti la verdad, que nadie quiere olar los mercados, van a colapsar nuevamente. No sé cuándo poder hacer el que viene, podrán ser días, asayos matías, pero va a suceder. Y cuando suceda, las personas que han estado especulando, que están sobrepalancadas, que no tienen reservas, y esas personas van a ser destruidas. Pero las personas que han sido conservadoras, que han ahorrado, que han esperado pacientemente, y esas personas van a tener la oportunidad de una vida. Esto es lo que realmente debería sin 50 años con poco dinero cuando llegue la próxima gran crisis. Y venderé, no solo no tendrás un colchón para protegerte, sino que tampoco tendrás capital para aprovechar las oportunidades increíbles que siempre aparecen en los momentos más oscuros. Estar en el peor lugar posible vulnerable y sin recursos. Déjame ser muy claro sobre algo. No estoy tratando de deprimirte o asustarte sin razón. Estoy tratando de despertarte. Porque si estés en esa situación, cada día te pasas sin cambiar tu comportamiento, y perdido que nunca recuperar. El tiempo es tu activo, menos valioso. Y se está gastando. Sabes tu es la diferencia entre un negocio bueno y uno malo. Un negocio te presenta una decisión tras otra. Los malos negocios te presentan decisiones dolorosas una y otra vez. Lo mismo es cierto para tu vida financiera personal si tomas las decisiones correctas ahora. Constantemente, tu vida se vuelve más fácil con el tiempo. Si sigues tomando las decisiones incorrectas, cada día se vuelve más difícil y más doloroso. Permíteme terminar con esto. No necesitas ser un genio para construir riqueza. No necesitas una educación de Harvard. No necesitas venir de una familia rica, lo que necesitas disciplina, paciencia y la sabiduría para evitar hacer cosas estúpidas. He visto a personas con educación ordinaria volverse muy ricas, siguiendo principios simples. Y he visto a personas brillantes con educaciones avanzadas morir en la pobreza porque no podían controlar sus impulsos. Si tienen 50 años y menos, de medio mil individuos, este deber hacer tu llamada de atención. No es demasiado tarde, pero casi. Necesitas actuar ahora con una determinación que quizás nunca antes has tenido. Necesitas sacrificios que no has querido hacer. Necesitas cambiar hábitos que has tenido durante décadas. Pero te prometo esto si aplicas estos principios consistentemente. Si eres paciente, si evitas hacer cosas estúpidas, puedes cambiar tu trayectoria. No ser fácil, no certido, pero es posible. Y la alternativa, llegar a los 65 o 70, adiós sin nada,
dependiendo completamente de la seguridad social o de la caridad de otros. Y eso debería aterrorizarte lo suficiente como para actuar ahora, porque al final del día, tu libertad financiera no es solo sobre dinero, es sobre tener opciones, sobre no ser esclavo de tus circunstancias, sobre poder vivir tus sino timos ajos con dignidad, y sin miedo constante y eso, amigo amido, veil cada sacrificio que tengas que hacer hoy.